Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Final Fantasy XVI и продолжаем выполнять дополнительные задания перед тем, как отправиться на финал. Что у нас следующее? Пойдем по порядку заданий, доберитесь до... Блин, я хотел по порядку пойти, думал, это первое. Но оно рядом здесь как бы. Короче, это какое-то задание из списка, но справа оно не показано в этом перечне. Так это разрушенная деревня. Что мне тут искать? Я уже просто не помню, зачем сюда я направлен. Я же в прошлой серии понабрал столько заданий. А, масло, точно, вспомнил. Это нужно работнику. Который работает с МИД. Фига себе, тут эти... Так, ладненько. Что еще нужно найти? Еще масло? Да? Так, 2 бутылочки, отлично. Так, здесь заданиями все. Дальше у нас... Где Римская 1? Ё-моё. Видаргресс. Ну давайте. Будем по разным точкам прыгать так. Гарник. Так, ну я думаю, быстрее будет доехать, конечно. Это орки, что ли? Мне интересно, ребят. The entire village looks abandoned. Now, which house would a bookworm live in? Не могу пропускать лут. Я здесь уже был, собирал, но неважно какой он. Но я буду подбирать. Тем более вроде полезное. Зелье вон дали, халявное. Ой, о ядах и травах. His interests were certainly varied. Вокабуляр фольклориста, мугл. Из всех волшебных созданий мира более всего валлистийские сказочники любят скромного мугла. Добрый, неловкий, искренне помогает людям. Муглы сластены, мягким белым мехом. Но, как я понял, это речь о этих, которые в убежище маленький такой, ну, беленький. Глава 16. Падение носителей. Final Fantasy 16. Глава 16.
This is it. But if what it says is true, I need to get this back to the hideaway. Почему метка стоит на выходе из деревни? Я хотел телепортироваться, но потом увидел ее, что она, ну, странно как-то тут располагается. Бля, и чё? Прекрасно. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. И куда ты пошел? Серьезно? Ты обычных лохов на меня оставил? Пиздец, ты меня недооцениваешь. Охренеть. Ну и скотина. Ой-ой-ой. Да я же нажал, блять, подряд. Вот. Да, ну, блять, ну, Клайв, ну давай, действуй, нахуй. Вот. Ну, да не то. Impressive. But we have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all.
You may keep the book. For now. The world is small. We shall meet again. Until then. Я думал, сейчас будет выбор. Отдать книгу. Damn it. Или оставить себе. Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. Так, а можно мне открыть ту книгу еще раз? Такое ощущение, что я, блядь, что-то не прочитал там. Да. Видимо, на убежище можно будет открыть. Только зря ходил в эти места, блядь. Я так и думал, что придется либо задание там выполнять, либо не знаю. Ну, то есть потом меня бы занесло туда. Я об этом думал. Но я не могу пройти мимо какого-то места. Вижу на карте, ну пустое место. Сюжет туда не ведет. Надо заглянуть обязательно. Но в итоге приводит дополнительное задание. Даже если бы я наперед знал, что это туда меня приведет, я бы все равно, скорее всего, сходил сам. Просто потому что, вот, блять, вот и все. No need to ride from here. This must be the orphanage. Hopefully the registry is still here. Расписание подготовки, обучение на сегодня, прессовочный механизм, 20 мешков с песком за назначенное наставником время. Горн, постепенное повышение жара, бои с живыми врагами от 1 до 3 гонщик в зависимости от успехов. Conditioning. This is nothing short of torture. Да ладно. Приют Бадбаха, предписание о попечительстве. Королевство Валут берет эту организацию под свое покровительство, предоставляя юным носителям возможность принести пользу стране в качестве военнослужащих. От воспитанников, поддавшихся проклятию кристаллов или иным слабостям, следует избавляться как можно скорее. Кладбище предназначено только для обычных людей, утилизация носителей на нем карается смертью. Disposed of. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. I need to find that registry. Недавно мне довелось узнать, что среди детей, обратившихся в камень из-за проводимого мной жестокого обучения, была и моя дочь. Я почти не вспоминал о ней с тех пор, как отдал ее, еще младенцем-приставом. Расспросы военных все подтвердили. Я пытал своего ребенка. Теперь я вижу свою дочь повсюду. Сегодня одна из девочек улыбнулась мне в надежде получить объедки со стола. И это была ее улыбка. Улыбка, унаследованная от матери, той, кого я убил за то, что родила носителя. Теперь их призраки преследуют меня. Дочь, жена, подопечные. Все погибли от моей руки. Я стольких убил. Чувство вины стало невыносимым. Я принял решение и завтра должен умереть. Таким будет мой последний приказ этим страдальцам. Последняя пытка, которую им придется пережить. Я прикажу разорвать мое тело на куски, а затем закопать их под белым деревом, что словно в мольбах воздевает ветви к небу. Рядом пусть положит свидетельство моего позора, моего проклятия. Записи со своими именами, именами тех, кому я навредил. This reads like a suicide note. Did the director go through with his plan? There's only one way to find out.
forked white tree. This must be the place. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. Приют Бадбаха. Журнал «Утрата носителей». Ганс 10 лет окаменения. Альфред 9 лет переутомления при обучении. Франц 12 лет окаменения. Полина 10 лет истощения. Бруно 11 лет наказание за попытку побега. Джоанна 12 лет наказание за попытку побега. Рейнхард 9 лет переутомление при обучении. Переутомление при обучении. Марта 10 лет. Лотар 12 лет окаменения. Дитрих 11 лет истощения. Да. So many names. This place was a slaughterhouse. And where is the architect of all this misery? It was only a matter of time, I suppose. This place is cursed. Бля, я нажал. Блин. Не совсем то, что я хотел, ну ладно. Ну куда ты? А, я этого тоже хотел. Да почему не сработало? I'm done here. Let's get the registry back to Herman. Я думал, опять наткнусь на этого чувака, который будет требовать у меня книгу, блядь, журнал. Все вместе. Так, ну теперь сюда. Doris is waiting for me near Balmung Dock. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by a Kashik. I need to hurry.
Бля, как же долго я убью бедного, пиздец. Он же решил жизнь остановить и уйти. Классно. There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet. But let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether stick is there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. Just how bad are the floods inside the walls? Bad enough to turn a bearer. I hope. Ну, блять, зачем разговаривать, когда до Locked up tight. до действия, блять, не знаю, идти секунду. И еще и незачем мне это было делать. Классно. Он просто сказал, что дверь закрыта. Это было и так. Можно было без этого до меня донести. Тьма Бальмунга, блядь, приписание о статусе. Всем удостоверяю, что королевство Валут присваивает данному заведению статус тюрьмы для содержания носителей, как местных, так и чужестранных. Укрощение дрессировка зверя Кудзы для дальнейшего использования оного на поле боя. Вышеупомянутую цель следует под страхом смерти держать в строжайшем секрете. Пленные поставляются для вышеупомянутой цели. Использование носителей в иных целях требует специального разрешения. So this place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. Вот. Рекомендации по использованию зверя Кудзы. Крайне агрессивный вид. В связи с этим предполагалось, что при успешных действиях этого зверя на поле боя противник понесет значительные потери. Однако в ходе дрессировки выяснилось, что Кудза не способен отличить врагов от союзников, в связи с чем использование наряду с регулярной армией не рекомендуется. Предлагается привлекать внимание врагов с помощью пленных носителей, а лишь потом спускать на них зверя. Таким образом, возможно добиться наиболее весомых результатов при минимальных жертвах со стороны валутцев. Minimal loss of Waluda lives. And what happens when they run out of bearers? Even the Imperials take better care of their branded than that.
Меморандум по вопросу кормления зверя и Кудзы. В последнее время из-за перебоев в поставках уменьшились запасы, пригодные для кормления Кудзы. К счастью, выяснилось, что в ходе боевых упражнений зверь поедает носителей, выставляемых против него. Стоит отметить, что Кудза устраивает такой тип кормления. Вероятно, живые носители – предпочтительный вид пищи для него. Результат неожиданный, но удовлетворительный. Подобным образом можно утилизировать носителей, более непригодных для дрессировки зверя. They were feeding bearers to it. This is even worse than I'd feared. Nothing but a caching down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. Неужели, скажем так, все вертится вокруг этого удара в этом ритме? Накопить побыстрее Занде Цукен и выпустить силу. No lock downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and it can't be true, can it? Bearers die every day in service of their masters, but this is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even. And those who wouldn't or couldn't were disposed of. Whatever that means. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Don't say that. Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. If we don't find any survivors, we've risked our lives for nothing. Да, я как раз ищу это существо, блядь. Хочется с ним пообщаться. В смысле? Да что за хуйня происходит с этой игрой, блядь? Почему драка прервалась? Пиздец, далеко ушел, ну охуенно. Let's see what we can find down here. Где-то ребенок. Survivor.
and she sounds close. Who are you? There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards. They're still here. But something's wrong with them. Everyone else was eaten by the monster. Of course there were. Thank the Founder. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Chadwick send you? What? He fought the monster. Distracted it so I could run away. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. Was that? Monster's back! Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. You put that bearer-eating bastard in the ground. It's out there waiting for me. I can't let it live. Not if it's got a taste for bearers. Блять, как не выйти? Пиздец, я еще должен искать проход. Ну, охуенно, спасибо. А, вот, ебать, слепой. Я думаю насчет того, чтобы убрать сейчас вот эту вот хуйню. Только на кого непонятно. Ну, это похуй. Только может улучшить что-нибудь. Хотя вот изучить. Ну, пофиг. Зверь Кудза. Ранг А. Я думал, будет ранг С. Классно. The beast will wreak havoc if it ever leaves the prison. I can't let that happen. Ну-ка, получится у меня. Хорошо, пока. Погнали. Пиздец, что за хуйня пошла?
Да сука! Бля, забываешь он... Finally. Sid, are you hurt? I'm fine. I think. No. What is it? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. Да кто просил в убежище возвращаться, блядь? Ладно. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from Уже прошло даже несколько дней. She Класс. is. Slowly but surely. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the curse breakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you.
Блин, ну раз я здесь... Новое задание появилось? Пиздец, вы что, издеваетесь? Мне их и так не хватает, что ли, по вашему мнению? Блять, еще и... Нет. Нет. Блять. Непокорный разоритель. Ладно, хотя бы один. Одного хватит. Непокорный разоритель. Валузские солдаты часто ловили и дрессировали таких существ, однако этот конкретный экземпляр явно давно не знавал кнута. Возможно, его хозяева обратились в акаш или сгинули в пасти своего же питомца, когда тот разорвал оковы. Спору нет, лишь об одном – усмирить исполина словом больше некому, а значит придется применить грубую силу, чтобы положить конец бесчинствам зверя. Так даже нет намека на то, где он находится. Простите, блядь. Валудские солдаты. Все, что известно. Где-то в Валуде будем искать, короче, ладно. Охуеть. Где-нибудь да найдем. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Если верить пьяной капитанше, вчера сидевшей со мной за одним столом, слухи о ваших приключениях дошли до великого континента за морем. По ее словам, там есть люди, которые, как и она сама, желают вам процветания. Перчатки Гэнзи. Посмотрим, что дают мне эти перчатки. Увеличивает наносимый урон на 5%. Ну, я поставлю. Это лучше, чем то, что мне стояло на хпшку. Ну, с заданиями как-нибудь разберусь сам. Отдам Вивиан книгу. Книги, Vivian. журнал. I found it. The book you lost. На, ей нужна такая книга. Журнал я не брала, просто читал его вроде. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I fear the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me,
I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Ой, шапочка, чё? Какую-то шапочку получил. Наверное, в комнату Клайва. Так, стоп, я помню, задание можно еще одно сдать. Масло для кого-то он собирал. В смысле, что ты опять загорелся таким значком? У тебя еще появились заказы? Слышь, засранец, я только отошел от тебя. Плачущая банши. Блять, после каждого задания будет добавлять, что ли? Плачущая банши. Гарник, валут. Гарник, валут. Food in the hideaway. Sometimes, in my cell, my tummy rumbled so loud, the Jedward would sneak me some gruel from his bowl. I miss him. He would have liked this place. Такое ощущение, что девочку эту озвучивал. Проблемы с горлом были. Сборник розарийских стихов. Crystal certainly don't do well. But just think of all the secrets it must hold. They make an oil down at the docks in Oldale that's as slippery as the sea nasties they render it from. With that and the bone I told you about, I shall be able to finish the prototype. Еще какую-то кость надо собрать. Что-то я... Задание в комнате Клавы появилось. Да ёб твою мать. Miss Shirley says we're not allowed in the dungeon. Say what you will, Lady Karen's... Sanctfordian, dear. Anything else? Забываю все время, что мне нужно. Орехалка, темносталь. Несмотря на то, что ваша дружба длится уже почти всю жизнь, ты еще многого не знаешь о своем псе. Если тебе будет грозить опасность, он, не думая, бросится даже на разъяренного исполина. Тебе только остается не принимать это как данность. Торгал все еще твой питомец, а значит не откажется от того, чтобы его погладили или угостили пригоршней орехов купа. Не забывай о таких мелочах, Харон. Дорогой Клайв, мне известно, как много дел требует твоего пристального внимания.
Но если выдастся свободная минута, прошу тебя наведаться в библиотеку. У меня есть просьба касательно его светлости принца Диона. Арфакрат. It's usually me making demands of Hippocrates. I wonder what this is about. Ой, ну естественно, мы сейчас к нему подойдем. Как поговорим, я закончу уже это все. Я надеялся, я до сюжета выполню все задания, которые понабрал в прошлой серии, в пару серий там, но, блядь, каждое задание я выполняю, на него добавляется либо еще одно задание, либо добавляется объявление на доске для охотников. Это просто, ну, нескончаемый, походу, пиздец будет. Lawsman Hippocrates, I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. Да, конечно. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education. All to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons. His studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the colour. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Вау. Ну что, в следующей серии отправимся дальше путешествовать по всему миру. Ой. Встретись с Хавелом у ворот Ранделлы. Сюда. Давайте сразу отправлюсь, чтобы я понял, куда идти, с чего начинать.
Здесь 2 задания. Блядь, что можно взять? Господи Иисусе. Ладно. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.